are going to see the topic interval estimation. அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபரன்ஸில் வந்து இன்ஃபரன்ஸ் 1ங்கிறது பாயிண்ட் எஸ்டிமேஷன், இன்ஃபரன்ஸ் 2ங்கிறது இன்டர்வல் எஸ்டிமேஷன். பாருங்கள், நம்ம பாயிண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆல்ரெடி உள்ள வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துட்டோம். டீட்டெயில்டாக ப்ராப்ளம்ஸோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த எஸ்டிமேட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்வல் எஸ்டிமேஷன். முதல்ல அதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். அந்த கான்செப்ட், let I takes the value 1 to n be a random sample of n observations from a population involving a single unknown parameter theta say. Let f of x comma theta be the probability function of the parent distribution from which the sample is drawn, and let us suppose that this distribution is continuous. The distribution, parent distribution continuous assume பண்ணிக்கிறோம். Let t equal to t of x1, x2, etc. xn, a function of the sample values, be an estimate of the population parameter theta with the sampling distribution given by g of t comma theta. Having obtained the value of the statistic t from a given sample, we choose once for all for some small value, once for all some small value alpha, that is either 5% or 1%, and then determine two constants, say C1 and C2, such that probability of C1 less than theta less than C2 is equal to 1 minus alpha. இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் C1 and C2 such that it satisfies this probability equal to 1 minus alpha, where alpha may be 5% or 1%. The quantities C1 and C2 so obtained are known as the confidence limits or fiducial limits. இதை வந்து இந்த C1 and C2 நம்ம கண்டுபிடிச்சதை கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஃபிடூஷியல் லிமிட்ஸ்னு சொல்லுவோம். And the interval C1, C2 within which the unknown value of the population parameter is expected to lie is called the confidence interval, and 1 minus alpha is called the confidence coefficient. ஸோ இந்த இன்டர்வல் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் சொல்லுவோம். இந்த 1 minus alpha கான்ஃபிடன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட்னு சொல்லுவோம். Thus, if we take alpha equal to 0.05 or alpha equal to 0.01, we shall get 95% or 99% confidence limits. So, நம்ம 5% அதாவது 0.05 alpha எடுத்தோம்னாக்க 95% confidence limits கிடைக்கும். alpha 0.01 எடுத்தோம்னாக்க we shall get 99% confidence limits. So, confidence interval for population mean mu என்னன்னு பார்க்க போறோம். If we take a large sample from a normal population with mean mu and standard deviation sigma, then we have z equal to x bar minus mu by sigma by root n follows a standard normal distribution with mean 0 and variance 1. இதனுடைய அடிப்படையில் தான் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ் படிக்க போறோம். ஸோ 95% கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ் முதல்ல என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இந்த 95%, அதாவது ஆல்ஃபா வந்து நம்ம 0.05 வைக்கும் பொழுது அந்த டேபிள் வேல்யூ, அதாவது சிக்மா லிமிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது வந்து -1.696 அண்ட் ப்ளஸ் 1.96, இந்த ரெண்டு, அதாவது 1.96 தான் டேபிள் வேல்யூ. இப்போ -1.96 less than or equal to z less than or equal to 1.96 is equal to 0.95. ஸோ இப்போ இசட்டுக்கு நம்ம இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் -1.96 less than or equal to x bar minus mu by sigma by root n less than or equal to 1.96, which is equal to 0.95. So which implies probability of, இப்போ நமக்கு மியூக்கு தான் லிமிட்ஸ் வேணும், மற்றதெல்லாம் நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும். ஸோ probability of x bar, இங்கே வரும்போது x bar -1.96 into sigma by n less than or equal to mu less than or equal to x bar plus 1.96 into sigma by root n equal to 0.95. Thus x bar plus or minus 1.96 into sigma by root n are 95% confidence limits for the unknown parameter mu, that is the population mean, and the interval x bar minus 1.96 into sigma by root n, comma x bar plus 1.96 sigma by root n are called the 95% confidence interval for mu. Also 99% confidence interval and confidence limits எப்படி வரும்னு பார்த்தா, probability of, இங்கே டேபிள் வேல்யூ 99, ஆல்ஃபா வந்து 0.01 இருக்கும்போது அந்த வேல்யூ வந்து 2.58. ஸோ மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ், லெஃப்ட் சைடில் -5 வரும், ரைட் சைடில் 2.58.
So minus 2.58 less than or equal to z less than or equal to 2.58 equal to 0.99. That implies probability of minus 2.58 less than or equal to x bar minus mu by sigma by root n less than or equal to 2.58 equal to 0.99. Therefore, 99% confidence limits for mu are x bar plus or minus 2.58 into sigma by root n. அங்கே எப்படி 1.96 போட்டோமோ அது மாதிரி இங்கே 2.58 into sigma by root n. And 99% confidence interval for mu is x bar minus 2.58 into sigma by root n, x bar plus 2.58 into sigma by root n. So limits நாக்க இது இன்டர்வல் போது நம்ம பிராக்கெட்டுக்குள்ள எழுதணும். ஸோ இது வந்து ஜெனரல் ஃபார்மேட். இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது எப்படி கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு இப்போ பார்ப்போம். இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். The mean score of a random sample of 60 students is 145 with a standard deviation of 40. Find the 95% confidence limits for the population mean. 95% confidence limits மட்டும் கேட்டிருக்கு, அதை மட்டும் பண்ணுறோம். சொல்யூஷன் பாருங்க. given n equal to 60 ஏன்னா 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸு, x bar sample mean கொடுத்துருக்கு 145 and sample standard deviation s equal to 40. ஸோ சாம்பிள் வேல்யூஸ்னு பார்க்கும்போது சாம்பிள் மீனுங்கிறது x bar, சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுங்கிறது s. ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக படித்து எழுதணும். The 95% confidence limits for the population mean is x bar plus or minus 1.96 into s by root n. That is substituting the values 145 plus or minus 1.96 into 40 divided by root 60. So that is equal to 145 plus or minus, இதை simplify பண்ணும்போது 78.4 divided by the root 67.75. So left side வந்து minus பண்ணிப்போம், right side plus பண்ணிப்போம். So limits வந்து 145, இதை வந்து divide பண்ணா plus or minus 10.12. So the confidence limits are 134.88 and 155.12. So அடுத்த exercise number 2. A simple random sample of size 100 has mean 15, the population variance being 25. Find the interval estimate of the population mean with a confidence level of first subdivision 95% and second subdivision 99%. Solution பாருங்க. given n equal to 100, x bar equal to 15 and population variance கொடுத்திருக்கு, that is sigma square கொடுத்திருக்கு equal to 25, that implies sigma equal to root of 25, that is 5. So the 95% confidence interval for the population mean is probability of x bar minus 1.96 sigma by root n less than or equal to mu less than or equal to x bar plus 1.96 into sigma by root n which is equal to 9.95. So the value substitute பண்ணும்போது the confidence interval is 15 plus or minus 1.96 into 5 by root 100. That is 15 plus or minus இந்த 1.96 into 5 multiply பண்ணி divided by 10 பண்ணும்போது 0.98. So your confidence interval is 14.02, 15.98. Second subdivision, 99% confidence interval for mu is probability of x bar minus 2.58 into sigma by root n less than or equal to mu less than or equal to x bar plus 2.58 sigma by root n which is equal to 0.99. Because that is x bar plus or minus 2.58 sigma by root n. Substituting the values for x bar which is equal to 15, sigma equal to 5 and n equal to 100 போட்டா the confidence interval is 15 plus or minus 2.58 into 5 by root 100. That is 15 plus or minus 2.58 into 5 by 10. Simplify பண்ணினா 15 plus or minus 1.29. That is the 99% confidence interval for mu is given by 13.71, 16.29. ஸோ இது மாதிரி சாம்பிள் வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தா அதை யூஸ் பண்ணும். பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்தா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சிக்மாங்கிற இடத்துல. ஸோ சாம்பிள் வேரியன்ஸ்னு வரும்போது எஸ்ஸை சப்ஸ்டியூட், வேரியன்ஸும் போது எஸ் ஸ்கொயர், அதை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்தா எஸ்ன்னு போடுவோம். பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ்னு கொடுத்தா சிக்மா ஸ்கொயர், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்தா சிக்மா. ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் எது கேட்டிருக்கு, கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ் கேட்டிருக்கான்னு பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஸோ இது வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து நம்ம இப்போ சாம்பிள் எடுத்து நம்ம பாப்புலேஷனுடைய மீனுக்கு, அதாவது மியூவுக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் ரெண்டுமே பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.